declared the year of the midwives and nurses. So as in continuation of that, we are celebrating the International Nurses Day today at Hoskote Mission Institute of Nursing. So I welcome all the dignified Achins and Principal Ma'am and all my faculty, colleagues, and my students. So we will start the program. Before that, I just will hand over to Achin to please welcome our new assistant missionary, Achin. Acha, Vijay Acha? Yes, yes. Good morning. Jensachan undo, Jensachan highlight. Oh, Acha. Inipo Jensachan highlight. Our minute, Acha. നമ്മൾ ആളുകളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടും പോകുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിക്കും അവര്. ജൻസച്ച വീഡിയോ ഓണാക്ക്. ജൻസച്ച വീഡിയോ ഓണാക്ക്. വരുന്നു. വെയിറ്റ്. അച്ഛൻ വീഡിയോ ഓണാക്ക്. അച്ഛനെ കാണണം. തുടങ്ങാനാ. ശരത്ത് വരുമെന്നോ? വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. 11:30 വരും. ജൻസച്ചന്റെ വീഡിയോ ഓണാക്ക്. ഓണാക്കിയോ? മാസ്ക് ഒന്ന് മാറ്റ. ഒരു മിനിറ്റത്തേക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും. ദീന ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തോ. Good morning all. Wishing you all a blessed Nurses Day. May God bless you all. And in this beautiful day, I would like to introduce our Jensachan, especially to the HMIN family. Some of you have already know Jensachan because 2 years back, Achan was the main speaker in our Jatra, in our convention in Hoskote. ജൻസച്ചന്റെ വീട് കർണാടകത്തിൽ തന്നെയാണ്. മംഗലാപുരത്തിനടുത്ത് ഇച്ചിലമ്പാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ജൻസച്ചന്റെ വീട്. ജൻസച്ചനും ലിജോ അച്ഛനും സെമിനാരിൽ ഒരേ ബാച്ചിൽ പഠിച്ച ആളുകളാണ്. അവർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ്. ജൻസച്ചന്റെ വീട്ടിൽ പപ്പ, അമ്മ, 2 സഹോദരിമാരുണ്ട്. അച്ഛൻ നമ്മുടെ ഹോസ്കോട്ടെ മിഷനിലേക്ക് വന്നത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യ കെസി കൊച്ചമ്മ നമ്മളുടെ HMINലെ അലുമിനൈ പഴയ ബാച്ചിലെ 2ാമത്തെ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥി, മീൻസ് BSc 2ാമത്തെ ബാച്ചിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു കൊച്ചമ്മ. കെസി കൊച്ചമ്മ, ഒരു മോള്. ഇവർ നമ്മളുടെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വന്നത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. പല ആളുകൾക്ക് ഇവരൊക്കെ പരിചയമുണ്ട്. അതിൽ വളരെ സന്തോഷം. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ജൻസച്ചനെയും കെസി കൊച്ചമ്മയും മോളെയും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ നമ്മളെ ഹോസ്കോട്ടെ മിഷൻ കുടുംബത്തിലേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് HMIN ഫാമിലിയിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം അച്ഛൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ശുശ്രൂഷ തുടർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ഏറ്റവും നന്മയായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ നന്മകളും അച്ഛന് നേരുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു സർ. ഓവർ ടു ടീന. So welcome Jinsacha to our Hoskote Mission Institute of Nursing family. Acha, we will start with the opening prayer by Reverend Jins PK. Acha. കേൾക്കുന്നില്ല. മ്യൂട്ടാണോ? നോക്കാം. ദൈവമായ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്രകാരം ഒരുമിച്ച് നഴ്സസ് ദിനമായി കൊണ്ടാടുവാൻ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നിന്നെ സ്തുതിപ്പാൻ ഇടയാക്കുന്നുള്ള നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ലോകമെമ്പാടും ഒരു പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കർത്താവെ, ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഒരു പൂർണ്ണമായ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇതിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാ നഴ്സസ്മാരെയും ഇതര പ്രവർത്തകരെയും ദൈവങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ ധന്യമായ ശുശ്രൂഷകളെ ഓർക്കുന്ന കർത്താവെ,
ഒരുമിച്ച് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഇപ്രകാരം കൂടി വന്ന് കർത്താവ് എൻ്റെ മക്കളുടെ ശുശ്രൂഷകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഈ പകലിടയാക്കുന്ന നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. പ്രത്യേകിച്ച് ഹോസ്കോട്ടെ മിഷന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടിയും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൃപയ നിറയ്ക്കുമാറാകണം. ഈ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. നഴ്സിംഗ് കോളേജിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്റെ സാന്നിധ്യം നിറയ്ക്കുമാറാകണമേ. പ്രാർത്ഥനയുടേതായ സ്തോത്രം സകലവും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. We will now have the MC for today is Reni and Anuja from 3rd year. So over to Reni and Anuja. ഇതിന് ലിങ്ക് ഒന്ന് ഇട്ടേക്കണേ. മറ്റേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫൈൻ. കറക്റ്റ്. Hands that turns caring into action. Touch that turns compassion into comfort. Smiles that turn love into healing. Being a nurse is a profession full of difficulties and challenges with no thanks. Good morning to one and all. Today is May 12th. The whole world is celebrating as International Nurses Day. And we are also gathered here in the Zoom platform for celebrating the Nurses Day as giving a tribute to birth anniversary of Florence Nightingale, the pioneer of the nursing profession. Myself, Anuja Isaac. Myself, Aniti Roy, kindly invite all of you to this Nurses Day celebration meeting. We welcome to you all. Prayers don't have to be long and eloquent. They need only come from a sincere and humble heart. Now, I request our Assistant Missionary of Hoskote Mission and Medical Center, respected Reverend Jinspi Koshi Achin, to lead us from the opening prayer. Next, Reni. A smile is a universal welcome. Now I invite Ms. J. Pavitra M. of 3rd year BSc Nursing for the welcome speech. A warm good morning to one and all who gather over here. Remember, nurses are like iceberg. At any one time, you are actually doing land up. Respected attendants, principal ma'am, and all other ma'ams, all are gathered over here. We are here to celebrate our Nurses Day 2021. I am here to invite you all to this function. First of all, I welcome Director of Hoskote Mission Institute of Nursing, Reverend Bichoy Daniel. I welcome you, Achin. Then I like to welcome our new Assistant Missionary of Hoskote, Reverend Jinspi Koshi. Welcome you, Achin. Then I like to welcome the Principal of Hoskote Mission Institute of Nursing, Mrs. Shani M. Matthew. Welcome you, ma'am. Then I like to welcome our all ma'ams who are gathered over here. Welcome you, all ma'ams. Then I like to welcome all my dear friends. Welcome your friends. The theme of the Nurses Day 2021 is A Voice is Lead, a vision for future healthcare. They forget your name, but they will never forget how you made their feel. My angel, I hope you all will enjoy this program at last, but not the least. Once again, I welcome you all to this function. Welcome you all. Thank you. Have a nice day. Thank you, Jay Pavitra. Behind every favorite song, there is an untold story. Now, I invite Ms. Jasmine Starya of 1st year BSc Nursing for a special song. I dedicate myself to thee, oh my Lord. This work I undertake, alone in thy great name and for thy sake. In ministering to the suffering, make me sure, and let your sympathy flow into my heart and make me pure. Take mine eyes and teach them how to perceive, to serve as required. Guide me and my arms to nurture and keep. I dedicate myself to thee, oh my Lord. This work I undertake, alone in
thy great name, and for thy sake. Gentleness and love about, please bless my feet. And while they softly tread, see faces smile again in a self-respect. I dedicate myself to thee, oh my Lord. This work I undertake, യൂട്യൂബ് ഓണാക്കി. Lord, in thy great name, and for thy sake. Touch my lips and guide my tongue, O Lord my God. Clothe me with patience and work in me through me all day long. I dedicate myself to thee, oh my Lord. This work I undertake, alone in thy great name, and for thy sake. Thank you, Jasmine. Now I request respected Reverend Bijoy Daniel Achen, Director of Hoskote Mission Institute of Nursing, for the presidential address. Bijoyacha? ഹലോ ഹലോ ഹലോ. Greetings to all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നിന്നാണ്. അവിടെ ഓഫീസ് ഇച്ചിരി തിരക്കായതുകൊണ്ട് കാണാമല്ലോ. കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലേ? അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ? ഹലോ. ഓണാക്കണ്ട, ആരും ഓണാക്കണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ രാവിലെ കേട്ട മെസ്സേജ്, ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ്. രാവിലെ ഞാനിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചായിരുന്നു. എന്ത് ഒരു മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പം ഫൈനലി ഐ made that message. This is not just a profession. It's not just about money, and it's not just about fame. And we can add so many things to it. അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതല്ല 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 എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ we can add on to that same sentence. And it's something about love. It's something about compassion. And in these days, we know that it's something about risking our life to save the life of others. So today, as we have seen the harsh realities of life, it is very difficult to say that, okay, we will meet again. It is a difficult term to say in today's world. Because for the last 1 week, the things happened in and around my life. It is really heartbreaking. Or it is really, what to say, I don't know the words to express. Yesterday, one of our member from Shivanavara Mission, Lakshman, നമ്മൾ ലിജോ അച്ഛനെ അവിടെ കൊണ്ടു ചെന്നപ്പോൾ, ഈ മെയ് 1-ാം തീയതി അവിടെ കൊണ്ടു ചെന്നപ്പോൾ ലിജോ അച്ഛനെ മാലയിട്ട് സ്വീകരിച്ച ആളാണ്. ഇന്നലെ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. Around 44-45 years. In our hospital last week, ഇന്നലെ ആരും മരിച്ചില്ല, അതിൻ്റെ തലേന്നും ആരും ഡെത്ത് ഉണ്ടായില്ല. അതിൻ്റെ ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ 44 years ഉള്ള മരിച്ചു. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ദിവസം 2 പേരും,
അതിന് തൊട്ടുമ്പലത്തെ ദിവസം ഒരാൾ, അതിന് തൊട്ടുമ്പലത്തെ ദിവസം 2 പേര്. So this is happening every day. And last week, almost 3-4 days back, I have attended a funeral in Hoskote Cemetery, Bangalore. The uncle was a COVID positive patient, and he was a member of Krishnarajapuram Bethel Mahatma Church. It is because Nainu keeping well because of COVID. I have to conduct the funeral service in Hoskote Cemetery. And the timing that told to me was 3 o'clock in the afternoon. We thought to reach a little early. We have started around 1:45 from Hoskote, and we reached there before 2:15. Again, we have enough time. ഞാനും മോൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു. We waited in the Bolero itself. ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. And meanwhile, when we inquired to the family, they said it will take some more time to bring the body. Because body കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ അത് പിന്നെ ലേറ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് പേഷ്യൻ്റ് ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും കൊണ്ടുവരാൻ. സമയമെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളെ കിട്ടുന്നില്ല കൊണ്ടുവരാൻ. ഒരു ആംബുലൻസ് വേറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വന്ന് മേഴ്സി ഏഞ്ചൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീമുണ്ട്, അവരാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഞങ്ങൾ പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഏതാണ്ട് 1-1.5 മണിക്കൂർ ഞങ്ങളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. And that 1.5 hours, the scenes that in front of us, അത് നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല. ഹൊസൂറോഡ് സെമിറ്ററിയിൽ 4-ാം നമ്പർ ഗേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ കാറിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആംബുലൻസുകളുടെ നീണ്ട നിരയാണ് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ആംബുലൻസിൽ നിന്നും PPE കിട്ടിട്ട് ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്നു, ബോഡി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു, അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആ ആംബുലൻസ് പോകുന്നു, അടുത്ത ആംബുലൻസ് വരുന്നു, ബോഡി PPE കിട്ടിട്ട് ആളുകൾ വരുന്നു, എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് 1 hour, 1.5 hours. എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുപോലെ മൈ മൈൻഡ് വാസ് ദാറ്റ് മച്ച് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. മനുഷ്യന്റെ ലൈഫ് അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ അവിടെ ആ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്, ഐ ആം ഓൾസോ ഇൻ ദിസ് ക്യൂ. ഞാനും ക്യൂവിലാണ്. നാളെ ഐ മേ ബി ഓൾസോ ഇൻ ദ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ. ഇതുപോലെ ആരും കാണത്തില്ല, ഒരു ആംബുലൻസ് കൊണ്ടുവരും, PPE കിട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ എടുക്കും, അകത്ത് കൊണ്ടുപോകും. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. എന്നിട്ട് ഞാൻ അടക്കേണ്ട ബോഡി വന്നപ്പോൾ ആ വീട്ടിലുള്ള ഒരു 4 പേരുണ്ട്. ഞാൻ അകത്ത് കയറി, ഞാനും PPE കിട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് കയറിയത്. അകത്തോട്ട് കയറി സെമിത്തേരിയുടെ വാതിൽക്ക് നിന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു, ഫാദർ ഇവിടെ വന്ന് ബോഡി പ്രാർത്ഥിച്ചോ, ബാക്കി ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഐ ജസ്റ്റ് ഓഫേർഡ് ദ പ്രെയർ. നമ്മൾ അവസാനത്തെ മണ്ണിട്ട് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി, അതിനുശേഷം ഒരു ബോഡി നേരെ പെട്ടിനെടുത്ത് നേരെ ആ സെമിത്തേരിയുടെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. വീട്ടുകാർ മാത്രം അതിൻ്റെ കൂടെ പോയി. എന്നോട് തിരിച്ചു പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. And another 2-3 days, the same scene had come to my mind so many times. What I would like to say is that profession as a nurse is a life of risk. It is something about risk. Risking your life to save the life of others. These days, when we are trying to advance our systems of treatment in Hoskote Mission Hospital, I approached so many nurses, and some of them have given me the reply that you are asking us to work in the COVID ward, so I am not willing to come, or I am not willing to work. These are the replies I received from some of the places. But with great happiness and with profound gratitude, I would like to say that all our final year students and all our staffs in the Hoskote Mission Hospital, they all are doing a wonderful job. They all are doing a wonderful service in these days. And I salute them for their wonderful service and their dedication. So in this
Nurses Day, I dedicate this Nurses Day, I dedicate to all my final year students and all the staffs of Hoskote Mission, the doctors and all the staff nurses of Hoskote Mission for their wonderful service. And especially as nurses, I would like to say that it's about love, it's about compassion, and it's about risking your life. And you are risking your life to save the lives of so many people. And may God bless you all. Thank you so much. Thank you, Achin. Next, I invite Miss Karisma Mariam Givargis of First Year BSc Nursing to lead us for the Nurses Day prayer. Nurses' Prayer. Lord, give me grace on this and every day to do my work the best, not simplest way, and to remember that in all I do, the very smallest task is seen by you. Grant to me courage, Lord, when things go wrong, to stop and think and not rush blindly on. And though the task I'm set may not seem fair, may I remember that thou too art there. Give me a humble heart that I may know that things worthwhile are not just things that show. For though efficiency and skill mean much, the greatest gift of all is human touch. Fill me with love that I may realize the suffering and the pain that round me lies, and grant each day that I may seek to share the burden of the people in my care. Lord, give me strength to help me play my part, to take my work the essence of my heart, and show me patience and true kindness, Lord, that I may spread thy radiance through my word. So, when at night I come back to my rest, I pray that I may found I have done my best. And Lord, at times, no, I forget thee, but please forgive and always be with me. Amen. Thank you, Karishma. Nursing is one of the oldest profession in this world. There is nothing more humble than a nursing profession. Now, I invite Ms. Anisha Anil of second year BSc Nursing for sharing some words about history of nursing profession. Good morning to all. Let me start my sentence with a small quote. A nurse, she or he, is just another word to describe a person. Strong enough to tolerate everything, soft enough to understand everyone. Happy Nurses Day to all. Unfortunately, many people seem to think that the most important people in the healthcare system are the doctors. But this is simply not true. Nurses play a key role in all of our medical institutions, being responsible for the welfare, safety, and recovery of patients. Nurses are with enormous amount of knowledge and may diverse skills. They do their profession by protecting it. This day has been created by pay honor and a tribute to all the nurses for their hardship, incredible works that do it for their society. History. It all began in 1953 when Dorothy Sutherland, an official with U.S. Department of Health, Education and Welfare, contacted President D. Eisenhower proposing he proclaim a Nurses Day. The International Council of Nurses has elaborated on May 12th since 1965 and is also elaborated as the anniversary of the birth of Florence Nightingale, who is widely considered the founder of modern nursing. In January 1974, this day was finally officially made International Nurses Day. I am being a nursing student, so proud to be in this professional course. As we all know, in present situation like COVID crisis, nurses are mostly passing through the difficult day of their life. Their unconditional service and patience make their profession meaningful. So last not but least, proud to be a nurse who can save at least one life of people. Thank you. Thank you, Anisha. Music gives a soul to the universe.
wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. Now I invite Ms. Serin M. Shaji of first year BSc Nursing for a melodious recitation. കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. Greetings, President, respected Achin, Principal Ma'am, all teaching and non-teaching staff, and all my dear friends. Today is special. It is special because we're celebrating the significance of the profession we all have chosen to be, which is nursing. I, on behalf of the first years, would like to recite a poem, A Human with a Mighty Strength, penned down by my friend, Ms. Supriya Ashwath. This poem signifies the importance of how nurses are both ordinary and extraordinary. Ordinary because she's just like any other human, and extraordinary because she has the passion and the determination to make a difference in the lives of her patients. A human with a mighty strength. She may not wear a cape, she may not have a halo, she may not hold a magic wand, she may not know magic spells, she may not have wings, she may not fly with a broomstick. She definitely isn't a princess with a crown. She hears praises, she hears taunts. She works until exhausted. She's always on the runway. She's worn out at the end of the day. Yet she's told she's got the easiest one. She's got a family out there, yet she stands firm to care. She strives hard for her life, and she hides her pain. She's a guardian angel with an invisible halo. She's a magician with magic in her hands. She's a superhero to the people out there. She's a queen with an invisible crown. She's a human being, a human with mighty strength, and she's called a nurse. She's a human being, a human with mighty strength, and she's called a nurse. Thank you. Thank you, Saran. Next, I request respected Reverend Jinspi Koshajan, Assistant Missionary of Hoskote Mission and Medical Center, for felicitation. Can you hear? Hello. Hello, Acha. Yes, Acha. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Very good morning to everyone. Respected Vijay Danilachan, Principal Madam, staff and faculty and students of HMIN. Greetings to all who are attending this program. First of all, I wish all of you happy International Nurses Day. International Nurses Day is a day observed every year on May 12th to honor our nurses who dedicated their life to serve the society. From 1974 onwards, in memory of birth anniversary of Florence Nightingale, the founder of modern nursing,
This day is celebrating as International Nurses Day. Apart from being a nurse, Nightingale was a social reformer and a statistician. She came into prominence for her contributions as a nurse during the Crimean War. During the war, she was an instrumental just at Constantinople. As we recollect Nightingale's life, just we are especially our nurses are in a war situation. Normally, it is said that soldiers are the protectors of nation. But now we can, without any doubt, say that like soldiers, nurses are the protectors of nation. In cinema, we can see many heroes and heroines dedicated their life in many pandemic situations. But coming to real life, you are the real heroes and heroines who dedicated your life, and you should proud to be a nurse. You are the backbone of our healthcare system. I know you are risking your lives for the society. During this pandemic situation, only through your service and dedication, our health system works smoothly and you can build a healthy society. I wish all Hoskote Mission and Medical Center nursing staffs and nursing students all the best wishes and prayers in this International Nurses Day celebration. May God bless you all. Thank you. Thank you, Hudson. Next, I invite Ms. Sensi Shaji of second year BSc Nursing for this year theme Explore of Nurses Day 2K21. Good morning to all. 12th May, a special day, a special event, brings a smile in our face and a proud moment, nothing but international nurture. Now, for this year, that is, Voice to Lead, a vision for future healthcare. A nurse may be compelled to face danger but never fear it, and while our soldiers can stand and fight. The pandemic disease COVID-19 has shown the world the important role that nurses play in keeping people healthy across the lifespan, said by Anita Kennedy, the ICN president. This pandemic disease has weakened the health system and dumped pressure on our nurses. But the nurses being shining like a star on their incredible commitment and courage. Nurses are very important in planning the future of healthcare or health of each individuals. These things simply says that we the nurses seek to show how nursing will look into the future as well as how the profession will transform the next stage of healthcare. The nurses should be acknowledged and appreciated for their hardship that they have been taken during this time of pandemic situation. Nurses are striving too hard to overcome this pandemic situation to set up the healthcare system. Nurses working 24 hours by sacrificing their lives, their family, time, and so on, etc. Nursing is not a job for earning money, but it should be a passion and purpose of each nurses to maintain health and well-being of planet. Let me tell you one thing that as we all are going through this COVID situation, we nurses will become a champion by fighting this situation. COVID is a war where we nurses have to fight a battle many times, and at last we will fly the flag of success, that is eradication of this COVID-19. Finally, let me conclude my sentence by saying that fight against this, build a healthcare world, and move on, gather up your fighting spirit or the disease will defeat you. Thank you. Thank you, Sensi, for the team presentation. Now it's time for special program of third year BSc Nursing students for the Nurses Day.
നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വന്തമെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് വീഴ്ച വന്നാൽ, ഒരു രോഗം വന്നാൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ താല്പര്യമാണ്. എന്നാൽ ഒരറിവുമില്ലാത്തവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഠിനമാണ്. 1820 ഇറ്റലിയിലെ ഒരു വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ജനനം. ജനിച്ച അന്നു മുതൽ ഒരല്ലലുമില്ലാതെ അവൾ വളർന്നു. എന്നാലും മതിലുകൾക്കപ്പുറമുള്ള ചേരികളിലെ രോഗികളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നതായിരുന്നു അവൾക്കിഷ്ടം. അങ്ങനെ അവൾ വളർന്നു വരികയും 17 വയസ്സ് പ്രായമായ അവൾക്ക് നേഴ്സിംഗ് എന്ന പ്രൊഫഷനോട് വലിയൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി. അന്നത്തെ കാലത്ത് നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും രോഗികളായാൽ ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് ഈ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി മരുന്ന് കൊടുക്കാനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും മറ്റുമുള്ള സഹായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിനുശേഷം 1850 തിരിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന് തന്റെ ജോലി ആരംഭിച്ചു. അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്താനാകാത്ത വിധം കോളറയും ടൈഫോയിഡും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ടീമിന്റെയും കഠിനാധ്വാനത്തിനും ഈ രോഗത്തെ പിടിച്ചൊതുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ തന്റെ കരിയറിൽ ആദ്യത്തെ പൊൻതൂവൽ അവർ നേടിയെടുത്തു. പിന്നീട് 1853 ക്രിമിയൻ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്. ഓട്ടോവിയൻ സാമ്രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടനും റഷ്യനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പരിക്കുപറ്റി 18,000-ഓളം വരുന്ന പട്ടാളക്കാർ ക്രിമിയയിൽ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുകയാണ്. അന്നത് അവൾക്കൊരു വെല്ലുവിളിയായി തോന്നി. അവൾ നോക്കിയപ്പോൾ ശുചിത്വമില്ല, വെള്ളം പോലുമില്ലാതെ മുറിവുകൾ പഴുത്ത് മരണത്തെ നോക്കി അനേകർ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അന്ന് അവിടെ അവരെ നോക്കാൻ ഒരു നേഴ്സ് പോലും ഇല്ല. പിന്നീട് ഈ പെൺകുട്ടിയും ബാക്കി 34 നേഴ്സുമാരുമായി ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ശുചിയില്ലാതെ സ്വവിസർജനത്തിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന രോഗികൾ. അന്ന് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടതൊന്നും ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പിന്നീട് ഈ 35 നേഴ്സുമാർ എന്തു ചെയ്തെന്നറിയാമോ? ആശുപത്രിയുടെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ വൃത്തിയാക്കി തുടങ്ങി. അവർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ നൽകി. ഒരു ദിവസം ഏകദേശം 20 മണിക്കൂറോളം ഇവർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു. അന്നുള്ള രാത്രികളിൽ വിളക്കുമായി രോഗികളെ കാണാമെന്ന ആ നേഴ്സിനെ കണ്ട് പട്ടാളക്കാർ വിളിച്ചു, വിളക്കേന്തിയ മാലാഖ, ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ. രാത്രിയിൽ പോലും രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി റാന്തൽ വിളക്കുമായി നടന്ന ഫ്ലോറൻസ് അവർക്ക് നല്ല ആഹാരം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഹോസ്പിറ്റലിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഭക്ഷണശാല നിർമ്മിച്ചു. പിന്നീട് വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അവൾക്ക് കൊടുത്തു. ശേഷം ഒരു ആശുപത്രി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് എഴുതി ഒരു പുസ്തകം ഫ്ലോറൻസ് ഗവൺമെന്റിന് സമർപ്പിച്ചു. ഓരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പട്ടാളക്കാർ സുഖപ്പെട്ടു വന്നു. വലിയൊരു വിപ്ലവമാണ് അന്ന് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. തിരിച്ച് അവൾ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അന്ന് അവൾക്ക് തടസ്സമായിരുന്ന എല്ലാവരും അവളെ വലിയ ആകാശത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. ലോകത്തിനു മുന്നിൽ നേഴ്സിംഗ് എന്ന പ്രൊഫഷന് ഒരു പുതിയ അധ്യായം ഫ്ലോറൻസ് ഒന്ന് തുറന്നു. ദരിദ്രർക്ക് മാത്രമുള്ള ഈ പ്രൊഫഷൻ ഇന്ന് അനേകരുടെ സ്വപ്നമാണ്, അഭിമാനമാണ്. എങ്കിൽ ശുശ്രൂഷക്കിടയിൽ ഒരു രോഗം ബാധിക്കപ്പെട്ട് ഫ്ലോറൻസ് 38-ാം വയസ്സിൽ രോഗക്കിടക്കയിലായി. അവിടെയും അവൾ തളർന്നില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ അവൾ രചിച്ചു നേഴ്സിംഗിന് വേണ്ടി.
ഇന്നും ധാരാളം രാജ്യങ്ങൾ നേഴ്സിംഗ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ധീരവനിതയുടെ വാക്കുകളിലൂടെയാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലും. ഈ നേഴ്സിംഗ് എന്ന പ്രൊഫഷണലായത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിഷമിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, ശപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നോർക്കണം, ഇന്ന് ഈ ലോകം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു അക്കൗണ്ടറിനോ ഒരു എഞ്ചിനീയറിനോ ഒരു മാനേജറിനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനേക്കാളുമൊക്കെ നമുക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും 4ഉം 5ഉം രോഗികളെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ വിഷമം പറയാറുണ്ട്, വയ്യ, മടുത്തു എന്നൊക്കെ. എന്നാൽ അത് 500-ൽ പരം രോഗികളെ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഒരു നേഴ്സിന് നോക്കേണ്ടി വന്നു. അതായത് 18,000-ൽ പരം പട്ടാളക്കാർക്ക് വേണ്ടി വെറും 35 നേഴ്സുമാർ മാത്രം. നമ്മളിലുമുണ്ട് ഇരുട്ടിൽ പ്രകാശമേ. ഒരു വിളക്ക്, അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇന്ന് ഈ ലോകം വിളിക്കുന്ന മാലാഖമാർ, അതിലൊന്നാണ് നമ്മളും, ചിറകുകളില്ലാത്ത മാലാഖമാർ. നമുക്ക് വേദനകളുണ്ട്, നമ്മളിലും ചോര തന്നെയാണ് ഓടുന്നത്. ഇന്നും ഇഞ്ചക്ഷൻ വരെ പേടിയുള്ള നഴ്സുമാരുണ്ട്. ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഐസൊലേഷനും ക്വാറന്റൈനും ഒക്കെയായി സ്വന്തം മക്കളെ പോലും ഒന്ന് കാണാൻ സാധിക്കാതെ തൻ്റെ രോഗികളെ സ്വന്തമെന്ന് കണ്ട് ഇന്ന് ആശുപത്രികളിൽ നെട്ടോട്ടമോടുന്ന നഴ്സുമാർ. PPE കിറ്റും മാസ്കുകളും ഒക്കെ മണിക്കൂറുകൾ ധരിച്ച ശരീരത്ത് അവൾക്കുമുണ്ട് കുറേ മുറിവുകൾ, ദ മാർക്സ്, അടയാളങ്ങൾ. ആ അടയാളങ്ങളൊക്കെ അവളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളാണ്. സ്വന്തമായവരെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ദൂരെ നിന്ന് മാത്രം കണ്ണുനീരോടെ നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ. മണിക്കൂറുകൾ വെള്ളം പോലും ഇറങ്ങാതെ സ്വന്തം പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ച് ഞങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആര് നോക്കുമെന്ന ചിന്തയിൽ മാത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന നഴ്സുമാർ. മരുന്ന് കൊടുക്കാനൊന്ന് താമസിച്ചാൽ, രോഗികളുടെ ശുശ്രൂഷകളൊന്ന് താമസിച്ചാൽ ദേഷ്യപ്പെടാനും ശകാരിക്കാനും ഒക്കെ ധാരാളം പേർ. അതൊക്കെ മറന്ന് വീണ്ടും കഷ്ടപ്പെടാൻ അവർ തയ്യാറാണ്. ലോകം അഭിമാനത്തോടെ മാലാഖമാരെന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും ഈ മാലാഖമാർ ചിറകുകളില്ലാതെ ഉള്ളിലെ തീയിലൂടെ നടക്കുകയാണ്. കണ്ണു നിറഞ്ഞാൽ പോലും കാണാൻ ആരുമില്ല. അവരുടെ ജീവിതം എന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. Thank you for being so caring to heal the mind, body, heart and soul of your patients. You are the important ingredients for the whole mankind to have a healthy and long-lasting life. The care and compassion of the nurse are just as important as the medicines prescribed by the doctors. And you leave no stone unturned to make your job well done. Nurses are there when the last breath is taken, and nurses are there when the first breath is taken. Although it is more enjoyable to celebrate the birth, it is just as important to comfort in death. Yes, nurses are the real heroes in our life. Thanks to all nurses for their tireless efforts and works. And finally, happy Nurses Day to all. Thank you. Thank you, friends, for the motivational program. It is true that every nurse is an angel with a key for a health community. All is caring for patients. It's part of a nursing soul. I request Professor Sujata Ma'am of Hoskote Mission Institute of Nursing to enlighten other minds with the Nurses Day message. Thank you, Rene. Good morning, respected dignitaries, Director Vijayachan, Assistant Missionary, Principal, all teachers, students, all who joined through this online Zoom meeting. I thank you all for me given opportunity to speak few words regarding Nurses Day. I welcome you for this Nurses Day celebration. Tina, can you put the PPT slide? Next slide, please. I welcome you all for Nurses Day celebration. Next, okay. So in this, we are seeing International Nurses Day. Okay, so every year we are celebrating International Nurses Day on May 12th. Okay, so it is the this International Council of Nurses celebrating this in the remembrance of our Florence Nightingale. She born on 12th May 1820 in Florence, Italy. Okay, so already regarding Florence Nightingale, Achan already told she is
she was a English social reformer, and she's a statistician and the founder of modern nursing. And Nightingale, she came to prominence while serving as a manager and trainer of nurses during Crimean War, in which she organized care for these wounded soldiers. Okay, so this Nurses Day celebration we are doing we are remembering our Florence Nightingale. This year's our theme is a voice to lead, a vision for future healthcare. So now we are facing this pandemic of COVID-19. So during this time, nurses took a lead for caring the COVID patients. Number of nurses died on COVID. They are called as COVID warriors. They died when they are taking care of their patients. I actually appreciate our Hoskote mission staffs and all the staffs and all the fourth year students for this thing. As a nurses, they are working. Here are some quotes from the for the Nurses Day. So nurses are they are the heartbeat of healthcare. Next slide. They are a nurse will always be give us hope. An angel with a stethoscope. These are the quotes from different peoples. So we would be worse without a nurse. Nurses are angels in comfortable shoes. Nurses are the hospitality of the hospital. Nurses dispense comfort, compassion, and caring without even a prescription. Thanks to all of you for nurses. I'm very thankful to all of them. Especially, I appreciate all the Hoskote mission staffs and fourth year students for their duty in the COVID wards without any hesitation. I wish you all them happy Nurses Day. I request Tina to show a video. So in this, I think we cannot see so many things. So with this video, they are showing how many people died during this COVID pandemic and how many people are infected throughout the country. Our nurses, so many people died, and there is no proper statistics. So many people died, and there is no proper statistics. But every day, so many healthcare workers are dying throughout the country. So our this Indian Nursing Council, it has given this year a voice to lead, a vision for future healthcare. So actually, we are not able to hear this thing. Actually, this is the video. How many people died through our this thing? So every day, so many nurses are dying, and they are taking care of the COVID patients. All those things are there in this video. Okay, thank you very much. Thank you all. Once again, I wish you all happy Nurses Day. Sujata ma'am, 1 minute, ma'am. Ma'am, I'll just show the video once again. Okay. Oh, 1 minute, ma'am. As the Nurses Day 2021 is approaching, and the entire nursing community, along with other healthcare workers, are leading the world in its fight against the raging pandemic, we will discuss about one fact sheet and its relevant data on why ICN chose nurses the voice to lead a vision for future healthcare as the theme for Nurses Day 2021. Why is this fact sheet so relevant for this year's theme? Oh, as you know, being frontline warriors in a pandemic situation, the nurses and the other healthcare workers are the most vulnerable community.
lost so many healthcare warriors in the start of this pandemic. Right from the start, International Council of Nurses was trying to get systemic and standardized collection of data on healthcare worker infection and deaths. Well, it is evidence that would help to protect safety of patients, nurses, and other healthcare workers for the future. What is the data we are talking about? As of 31st January 2021, the cumulative number of reported COVID-19 deaths of nurses in 59 countries was 2,710. As of 31st December 2020, more than 1.6 million healthcare workers in 34 countries have Okay, thank you. Thank you, Tina, and thank you for giving me an opportunity to speak. Thank you all. Thank you, Sujata ma'am, for the inspirational message, quotes, and for video. Without wonder and insight, acting is just a trade. With it, it's become a creation. Now, I invite Ms. Sneha M. Shaji of third year BSc Nursing for a stunning mono act. നമസ്കാരം. ലോകമെമ്പാടും കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയിലൂടെ താണ്ഡവാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിറകില്ലാത്ത ചില മാലാഖമാരുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ. ആ മാലാഖമാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ എത്തിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അയ്യോ, സമയമായല്ലോ, വീട്ടിലൊക്കെ നോക്കാനുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റിരുന്നേ, ഈ വീട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ ചാടിച്ച ഇങ്ങനെ പോയി ഇരിക്കാവിടെ. മരുന്നും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ രാവിലത്തെ? എല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ സമയത്തിനൊക്കെ? മോളെ, ഈ എൻ്റെ അസുഖത്തിനൊക്കെ കുറവുണ്ടോ മോളെ? BP ഒക്കെ എങ്ങനെ കുറഞ്ഞോ? ആ പക്ഷെ ചെറിയ തോതിലൊരു കുറവുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറയ്ക്കണം. പിന്നെ ഈ തരുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ അപ്പച്ചൻ കഴിക്കണം. വീട്ടിൽ പോയാലും ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ അപ്പച്ചൻ സമയത്തിന് കഴിക്കണം കേട്ടോ. എൻ്റെ അപ്പച്ച എന്തു ഈ കാണിക്കുന്നേ? ഈ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചോണ്ട് വേണം ചുമയ്ക്കാൻ. ഈ പരിസരം നോക്കി, എവിടാ കൊറോണ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് എവിടുന്ന് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പച്ചൻ്റെ സുരക്ഷിത ഉറപ്പാക്കണം. ഈ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ച് അനങ്ങാതെ അവിടെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ. രാവിലത്തെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ? ഞാൻ തരുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്തേലും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കണേ, ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സിസ്റ്റർ മോളെ നീ വന്നേ. യോ, എന്താ അപ്പച്ചൻ ഈ മാസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എന്തോ ഈ കാണിക്കുന്നേ? ഇവിടെ എല്ലാം തുപ്പുന്നു. എന്താ അപ്പച്ച, ഇവിടെ മൊത്തം കൊറോണയാ. ഈ
ഈ അപ്പച്ചനെ പോലെ പ്രായമുള്ളവരുടെയൊക്കെ കാര്യം ഒട്ടും പറയണ്ട. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് ചാടി പിടിക്കുന്നത്. അപ്പച്ചൻ ഈ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ച് ഇത് കൈ പിടിക്കാനല്ല എൻ്റെ അപ്പച്ച, ഈ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ച് അപ്പച്ചൻ തന്നെ അപ്പച്ചൻ്റെ ആരോഗ്യം നോക്കാൻ നോക്കണം. എന്തോന്നാ കൊച്ചാ നീ പറയുന്നത്? കൊറോണയോ? അതൊന്നും എന്നെ പിടിക്കില്ല. നീ പോ കൊച്ചേ, എന്നെ ഈ കൊറോണയൊന്നും ഒന്നും തൊടത്തില്ല. നീ പോ കൊച്ചേ, നിന്റെ പണി നോക്കി. അയ്യോ അപ്പച്ച, അങ്ങനൊന്നും അല്ല. അപ്പച്ചൻ ഇതിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാ. അപ്പച്ചൻ ഈ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കാവുള്ളൂ. ഈ തരുന്ന സാനിറ്റൈസർ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് ഇതിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ഇതൊക്കെ തൂത്ത് നിൽക്കണം. അപ്പച്ചൻ തന്നെ അപ്പച്ചൻ്റെ ആരോഗ്യം നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാ? കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഇത് കാണിച്ച്, ആ ചാട്ടി കാണിച്ച്. അപ്പച്ചൻ കൊറോണ ടെസ്റ്റിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? എന്തായാലും അപ്പച്ചൻ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുക. ഞാൻ ഇത് വരാൻ എന്തായാലും ഇനി സമയം എടുക്കും. ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് പോയി ഇച്ചിരി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഓടി വരാം. അപ്പച്ചൻ എന്തായാലും അവിടെ ഇരിക്കുക. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്പച്ചനെ വിളിക്കാം. അവിടെ ഇരുന്നോ കേട്ടോ. എന്താ എമർജൻസി കേസാന്ന് തോന്നുന്നു. ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് ICUലേക്ക് മാറ്റി. ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ. അപ്പച്ച നീ വന്നേ. അപ്പച്ചൻ്റെ കൊറോണ ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു. അപ്പച്ചന് പോസിറ്റീവാണ്. അതുകൊണ്ട് അപ്പച്ചൻ അവിടെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് അപ്പച്ചനെ മാറ്റാൻ പോവുക. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പച്ച, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വയ്യാതെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ 7 നിമിഷം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നോക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കണം. ഈ ലോകമെമ്പാടും മറ്റുള്ളവരിങ്ങനെ ദുഷിക്കുകയും വശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചിറകില്ലാത്ത മാലാഖമാരാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വൻ ചിറകായിത്തീരുന്നത്. അവരാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചവും ശോഭിതമായിത്തീരുന്നത്. സോ ഐ വിഷ് യു ദ ഗ്രേറ്റ് നഴ്സസ് ഡേ ഫോർ ഓൾ. താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you, Sneha. Music expresses the words that which cannot be said and on which it is impossible to be silent. I invite Miss Anida Korikopa for another special song. അനീത ഉണ്ടോ? അനീത? ಹೊತ್ತವರು ನೀವಲ್ಲ, ಸಹನೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾರು ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮಮತೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜಗವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ. ಹೆತ್ತವರು ನೀವಲ್ಲ, ಹೊತ್ತವರು ನೀವಲ್ಲ, ದೇವಾಲೋಕದ ಅಪ್ಸರೆಯು ನೀವು, ಸೋತ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯು ನೀವು, ವೈದ್ಯಾಲೋಕದ ಅಚ್ಚರಿಯು ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ನಾವು, ಅವರಾಗಿ ಕೈವೆವು ಶೂಟಕರು. ಹೆತ್ತವರು ನೀವಲ್ಲ, ಹೊತ್ತವರು ನೀವಲ್ಲ.
Thank you, Anita, for beautiful song. Now I invite Miss Josie Nursing for another. അനുജ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയില്ല, ഒന്നോട് പറഞ്ഞേ. Now I invite Miss Josna Joseph, second year BSc Nursing, for another outstanding mono act. മോളെ എണീറ്റേടാ, കഞ്ഞി കുടിക്കണ്ടേ നമുക്ക്? എണീറ്റേ. ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് മിടിക്കാണ്ടേ. എനിക്ക് വേണ്ട. ആഹാ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല. കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിച്ച് മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കണ്ടേ, എങ്കിലല്ലേ മെഡിക്കാവൂ. സുന്ദരിയാവണ്ടേ നമുക്ക്? നേഴ്സമ്മ, എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി, എനിക്ക് അമ്മനെ കാണണം. അതിനാണോ? അതപ്പം നന്നായ. കഞ്ഞോടി, ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല കൊച്ചായാലല്ലേ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. കഴിച്ചേ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ, നേഴ്സമ്മ പറയുന്ന മോൻ കേൾക്കില്ലേ? നിന്നെ പോലൊരു കുറുമ്പി എനിക്കുണ്ടടാ വീട്ടിലവള്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാം കേട്ടോ. പറഞ്ഞേ. ആ ആ മേടിക്കി. എന്നാടാ അവളെന്തിയപ്പോ? ആരാ ആ കുറുമ്പി? അവളോ? അവളും ഇപ്പം നിന്നെ പോലെ വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും വീട്ടിൽ എന്നെ കാണണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. ദാ കഞ്ഞി കുടിച്ച്. എന്നിട്ടെന്താ നഴ്സും ആ കുറുമ്പിയെ കാണാൻ പോകാത്ത? നഴ്സും എന്താ വീട്ടിൽ പോകാത്ത? ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയാ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാടാ നോക്കുക? എനിക്കിപ്പോൾ നീ ഇല്ലേ, എനിക്കത് മതി. മോളെ പനിയൊക്കെ മാറി സുന്ദരി കുട്ടിയായില്ലോ. വീട്ടിൽ പോണ്ടേ? മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചായിരുന്നോ? ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വരാവല്ലേ? ആ ഡോക്ടർ അങ്കിളെ, നഴ്സമ്മ എന്തിയെ? അമ്മനെ കണ്ടിട്ട് കുറേ ദിവസമായല്ലോ, എന്താ വരാത്ത? നഴ്സമ്മയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പനി, അതാണ് നഴ്സമ്മ വരാത്ത. ആണോ? വേഗം മാറിയിട്ട് നഴ്സമ്മ വരൂ കേട്ടോ. അപ്പം മോളെ കാണാൻ വരാൻ പറയണേ. നഴ്സമ്മയെ കാണാൻ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിനെന്താ പറയാലോ, പനിയൊക്കെ മാറിയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ വന്ന് കാണാൻ ഡോക്ടറുകൾ നഴ്സമ്മയോട് പറയാം കേട്ടോ. ആ അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോണ്ടേ? അമ്മേച്ചനൊക്കെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, പോവാ. ആ ഡോക്ടറുകളെ ഉണ്ട്, നഴ്സമ്മയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന എനിക്ക് കാണണം, എന്നെ കൊണ്ടുപോ. വേണ്ടടാ മോനെ, ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. എന്നാ പോവാം, നഴ്സും പാമ്പ് കിടക്കുക, നമുക്ക് പോവാം. ഇപ്പം വേണ്ട കേട്ടോ. മോനെ അമ്മനെ കാണണ്ടേ? വാ. ഇതാ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവള് പഴയതിലും മെഡിക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഡോക്ടറെ. എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് അറിയില്ല. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ പഴയതോലാക്കി തന്നു.
ഒന്നും വേണ്ട, പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ല ഡോക്ടറെ, എന്താ നഴ്സിനെ പറ്റി? അതോ അവർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. ഇന്ന് രാവിലെ അവർ മരിച്ചു. ദാ ഇവളെ നോക്കിയതും ഇവളെ ശുശ്രൂഷിച്ചതും എല്ലാവരായിരുന്നു. അവർ പോയി. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പോലും ഒരു നോക്ക് കാണാൻ പറ്റാണ്ട് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലാതായി പോയി ആ സ്ത്രീക്ക്. അപ്പം ഞാൻ പോട്ടെ, ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടേ. ശരി ഡോക്ടറെ. ഏട്ടാ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയിട്ടാവോ ആ സിസ്റ്ററിന് ഈ അവസ്ഥ വന്നേ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാവോ? അതുകൊണ്ടാവോ അവർ മരിച്ചേ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രായമല്ലേ കാണും അവരുടെ കുഞ്ഞ്. അവസാനമായിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ അവർക്ക് പറ്റിയില്ലല്ലോ. ഇതിലൊന്ന് പറ. നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കാണാം. കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ടെന്താ? സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് തുല്യം മറ്റാരും കിട്ടില്ല. ആടാതൊക്കെ തന്നെ എങ്കിലും നമുക്ക് കാണണം കുഞ്ഞിനെ. അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം ചെയ്യണം. ഓരോ നഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരു മോചനം ഉണ്ടാവാൻ ഏവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും. സ്വന്തം കുഞ്ഞെന്നില്ലാതെ, സ്വന്തം നാടെന്നോ വീടെന്നോ ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പോലെ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, സംരക്ഷിക്കുന്ന ഓരോ നഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു. Thank you, Josna. Experience is the best teacher, and the worst experience teaches the best lesson. A nurse is one who opens the eyes of a newborn and gently closes the eyes of a dying man. It is indeed a high blessing to be first and last to witness the beginning and end of life. We are so proud to say that in this pandemic situation, the fourth-year chechis are still staying at the institution, and they are helping out the staff members of our hospital. Healthcare team may be becoming a part of team, as well as they are giving the best care to the COVID patients. From their way for working with the juniors, so are so inspired for all of your work. Now I request Ms. Sneha Mariam Saji of 4th year BSc Nursing Chechi to share her experience. Thank you, Rennie. Thank you, Anuja. First of all, good afternoon to one and all gathered over here. Am I audible? Am I audible? First of all, Yes, Sneha. thank you. Yes, ma'am. Thank you. Okay. Good afternoon to one and all gathered over here, respected Achans, principal ma'am, and all my all my ma'ams and all my dear students. The juniors and my colleagues. My batchmates. ഇവിടെ ഞാനായിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു 2-3 ആഴ്ചയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഹോസ്കോട്ടെ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനും മാംസും ഒക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോകുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ആദ്യം കുറെ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. കാരണം ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരോട് നാട്ടിൽ പോകുന്നത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ഞങ്ങൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞങ്ങളത് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ ആദ്യം കുറച്ചു പേര് പോയി തുടങ്ങി, 5-6 പേരാണ് ആദ്യം പോയി തുടങ്ങിയത്. അവരൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞേടി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല, നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുമ്പോഴേ അതിന്റെ വില മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി, 39 പേരും ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് കോവിഡ് വാർഡായിരുന്നു. കോവിഡ് വാർഡില് അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ കുറെ പേര് വന്നു, ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു. പക്ഷെ കോവിഡ് വാർഡ് ആണെങ്കിൽ ബില്ലിംഗ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ
എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ജോലി ചെയ്യാൻ ആ കോവിഡ് വാർഡിലാണ്. ആദ്യമേ 2 ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മാമിനെ വിളിച്ച് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു, മാം ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ. അപ്പൊ മാം അത് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് 6 മണിക്കൂർ ആക്കി തന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വിഷമവും നല്ല കുറെ ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ഡള്ളാവുമെങ്കിലും, പക്ഷെ ആ ഒരു അവിടെ നിന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നാള് ഞാൻ ലൈഫിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഫീൽ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓരോ പേഷ്യൻസിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കേൾക്കണം. അപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ എന്തോ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ടൈമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ്, എനിക്ക് മാത്രമല്ല എന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഞങ്ങൾ 39 പേർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് തന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് 39 പേർക്കും താഴെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, മെറ്റേണിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, അവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ കോവിഡ് വാർഡിൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ. ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു അവിടെ പോകാനൊക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കോവിഡ് വാർഡിൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ. അവിടെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടും, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടി തോന്നും. നമ്മൾ അവരെ കൂടുതൽ കയറ് കൊടുക്കും. SpO2 ഒക്കെ അവരുടെയൊക്കെ 92 താഴെ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ SpO2 ഒന്ന് 96 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. എന്താന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അതുപോലെ ഓരോരുത്തർ മരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ആരും മരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ. അപ്പം അത്രയ്ക്കും ഞങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആയി. ഇപ്പം ആ ഹോസ്കോട്ടെ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഞങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് ഇൻവോൾവ് ആയി. ഞങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റാഫ്, ഞങ്ങളോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്റ്റാഫ് ചേച്ചിമാരെ ഞങ്ങൾ എന്തുമാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളും അവിടെ ഒരു സ്റ്റാഫായിട്ട് തന്നെ അവരിപ്പോ ഞങ്ങളെ കാണുന്നത്. നേരത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് ലെവലിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പം അവരെല്ലാരും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാഫ് ആണെന്നൊരു ഫീൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം സ്വയമേ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊരു ഫീൽ വരുന്നുണ്ട്. എത്രയോ പേര് ഞങ്ങളിവിടെ പേരൻസിന്റെ ഫോഴ്സിൽ നഴ്സിംഗിൽ വന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ പോലും ഇപ്പൊ ഇത്ര ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ടൈമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഡ്യൂട്ടി കൊണ്ട് കാരണം ഞാനിപ്പം എന്റെ ജൂനിയേഴ്സിനോട് എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്രയ്ക്ക് ഈസി അല്ല നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ. അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ BP എടുക്കുക, വൈറ്റൽസ് എടുക്കുക, കുറച്ച് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഡ്യൂട്ടി എന്താന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത് കോവിഡ് വാർഡിൽ ചെന്നിട്ടില്ല. അവിടെ ആ PP കിറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും, ഞാൻ ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പം ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ഓൾ ദ നഴ്സസ് ഹു ആർ വെയറിംഗ് ദിസ് ഫോർ 12 hours. 12 മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നവർ ഇത് സമ്മതിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഞങ്ങൾ മാമിനോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ 3 ദിവസം 12 hours നിന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പകുതി പോയി. ആ പകുതി ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ടള്ളായി. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് 6 മണിക്കൂർ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ. ഞങ്ങൾ ആസ് എ നേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആ നേഴ്സിനെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു തന്നെ ഈ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത ഇത്രയും നാള് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ചാൻസ് തന്നതിന്. ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. താങ്ക്സ് ടു മാർത്ത മാം, പോത്തൻ സർ ഫോർ ഗിവിംഗ് us this wonderful opportunity. മാർത്ത മാം ആണെങ്കിൽ പോലും ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാഫിനെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. മാമിനെ ചോദിക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും, നീ ഓക്കെയാണോ, നീ ഓക്കെയാണോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എങ്ങനെയുണ്ട് ഡ്യൂട്ടി. അതുപോലെ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ കേസ് ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം ചോദിക്കുക. ഇപ്പം സ്റ്റാഫ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ മാം ഞങ്ങളോട് ഒന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മാം പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫീൽ ഉണ്ട്, എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ അറിയാം, ആ ഒരു ഫീൽ വരും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാം ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആ എൻകറേജ്മെന്റ് എല്ലാ സ്റ്റാഫ് ഞങ്ങളോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിമാരാണെങ്കിൽ പോലും ഓരോ കാര്യം ചെയ്തു തരുമ്പോൾ വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എൻകറേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അത് സീരിയസ്ലി എന്റെ ലൈഫിൽ ഇത്രയും നാളെ എനിക്ക് നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷനോട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ സീരിയസ്ലി ഞാൻ ഫാമിലി പ്രഷറിൽ വന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്ക് നഴ്സിംഗ് ഇഷ്ടം. പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ആ പേഷ്യൻസിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്, നിങ്ങളില്ലാതെ ഞങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്തേനെ, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കണം, ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം വേറെ ഒരു വാർഡിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ കോവിഡ് പേഷ്യൻസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ മാർത്ത മാം ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കോവിഡ് പേഷ്യന്റ് അടുത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് ഇത്രയും കെയർ കൊടുക്കുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അവർ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കത്ത് പോലും ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രൗഡ് ഫീൽ. ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ നഴ്സസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നഴ്സസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പം എല്ലാ തവണയും അച്ഛൻ ഓരോ സ്പീച്ച് പറയും, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓരോ സ്പീച്ച് പറയും. അത് അത്രയും ഞങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴും മനസ്സിൽ ചിന്തയുള്ളൂ, നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടി. പക്ഷെ ഇന്ന് അച്ഛനും ബാക്കിയുള്ള ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും അത് എവിടെയൊക്കെയോ ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ വേണ്ടിയാന്നൊരു തോന്നില്ല. ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫീൽ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു. അതും താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു അച്ഛൻ, താങ്ക് യു പ്രിൻസിപ്പൽ മാം, താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു മാർത്ത മാം ആൻഡ് പോത്തൻ സർ ഫോർ ഗിവിംഗ് us such a wonderful opportunity. ആൻഡ് ജൂനിയേഴ്സിനോട് എനിക്ക് ഇത്രയും പറയാനുള്ളത്, യു ആർ ഇൻ ദ പെർഫെക്റ്റ് പ്രൊഫഷൻ. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തിനും ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. താങ്ക് യു.
Thank you, Chechi. Thank you very much from bottom of our heart for sharing such inspirational, heart-touching, and motivational experiences to us. Now, I request respected Professor Shani Matthew Ma'am, our principal of Hoskote Mission Institute of Nursing, for share thoughts with us on this Nurses Day celebration. Good afternoon, everyone. On the outset of students, I appreciate and thank the fourth years especially for dealing with the COVID patients. I remember their first day of posting, how worried they were. But as Sneha said, I visit the hospital and I was very happy, and it was a very nice moment for me because I saw more than of the nursing staff having tea in their PPE kit. So they just came to take a small break. I understand that they are through a lot of difficult times, but and this is the first time I think in the history of nursing that the demand for nursing has increased so much. Like there are many people calling up asking if there's nurses available suddenly. So I really hope and pray that this pandemic is fast. But I also do appreciate all the nurses of our institute, especially with all the patients have a tendency to complain everything to the nurses, be it a switchboard not working, water not coming into the toilets, pain in the hands, everything we complain to nurses, and it is only the nurses who can actually rush to find solutions. In the midst of all this, it's always nice that you all have a smiling face and you all have a heart to care. I was just talking today to one of the COVID volunteers, and I was just sharing with her that you need not actually be anything, you need not even study, you need not actually know so much. Just having a heart and a hand and to care for someone is what God expects us to do. So the least that you can do, even our students who are in Kerala, maybe you are not physically present here at Hoskote, but do pray for all the nurses and the doctors who are working, all the paramedical workers who are working at our hospital and different hospitals. And what you can do, volunteering for helping out, is give out your names to the volunteers who are working in your particular state. There are in each state, in each wards, there are volunteers working. Give out names and give out what you can do for others. Maybe preparing a meal for others will also help a COVID family. Like that, what small things you can do. You would have heard about Vijayachand's experience the day he went for the funeral of our one of our church uncles. Nobody could attend the funeral except the family. And Achan was telling me also the experiences that he had seeing the dead bodies coming there. Such a painful thing. But what does God expect us to do? As individuals, as human beings, showing our kindness and our love to these patients and their families is what matters. You need not be a great person to do things. You need not be a big change agent. Just be a small change agent in your area. Just call up your family, anybody who's having a COVID patient at home, comfort them, tell them that you need to be mentally strong, because from what I have heard from all the patients who have had COVID is that they become so down mentally. Every deaths and relatives, and I think this is a time that all of us are actually mentally disturbed. This is a time that you as students, first year, second year, and third year, take up volunteer jobs and help out people. Ask your parents to prepare a meal for them. Go drop it at their house. Ask them if they want some medicines. These are all which you can do without disturbing the government rules. So once again, I wish all of you a happy Nurses Day, and I pray that tomorrow, when you all complete your courses, you all will become a beautiful instrument that God wants you to. Thank you so much. Thank you, Shani ma'am, for sharing your thoughts with us for a Nurses Day celebration. Now the time for a video presentation onto the screen. ആർക്കും തോൽക്കാതെ
സൂര്യനെ സത്യം കാത്തി ആർക്കും തോൽക്കാതെ പായും സൂര്യനെ സത്യം കാത്തിടാൻ കാവൽ കാപ്പവനെ കലങ്ങിടും ഈ കണ്ണിൽ പുലരിനി വന്നിടുമോ ഏഴകളി മണ്ണിൽ പാദം വച്ചിടുമോ എൻ മനസ്സിൽ ചൂഴും ഇരുളെ മാറ്റും ദുരിതം നീക്കും വിധിയെ തീർക്കും തീയെ നീയല്ലോ നീ വന്നല്ലോ നീ വന്നല്ലോ വാഴ്വേ വീണ്ടും നീ തന്നല്ലോ നീ വന്നല്ലോ നീ വന്നല്ലോ വാഴ്വേ വീണ്ടും നീ തന്നല്ലോ എന്നാലും ജനഗണ മനസ്സിൻ സിംഹാസനമേ തന്നല്ലോ നിൻ പേരി കല്ലിന്മേലെ കനകാക്ഷരമാകും വേരിന്മേൽ വീണിടും നിന്റെ തൂവേർപ്പിൻ ചുടുകണികകളിൽ ഈ ഭൂമി പുഷ്പിച്ചിടും പുലരും സുരലോകം നിൻ ചൊല്ലേ ചട്ടമല്ലോ നിന്നോട്ടം ശാസനമല്ലോ Thank you, friends, for sharing the beautiful video. Thank you. Express extreme gratitude, humility, and understanding. I invite Miss Lara Sarah Thomas from second year BSc Nursing for the vote of thanks. As we all know, we are gathered here for celebrating Nurses Day. A nurse is a fire who destroys all the barriers lying like a bird in society. On behalf of organizing team, it's my privilege to give on this occasion. My heart fills with lots of gratitude and respect for our distinguished guests. I thank our mission and Reverend Vijay Daniel for this commendable and sparing his valuable time. Next, I have our assistant missionary, James P. Koshi, for actively participating in this program. And we are very indeed to serve for providing us this online platform to help us in celebrating the special International Nurses Day and making this program a success. On behalf of HMIN, we would like to kindly thank you, sir. Next, I would like to thank all the ma'ams and students for attending this program and making this program. Thank you, Lara. I'm running a short of food.
Lara, you cannot be heard, Lara. I thank all the ma'ams and students for attending this program and making this program an unforgettable event. I really owe you all I am running a short of words. In enriching the program. Thank you, Lara. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. I request respected Reverend Bijay Daniel, Director of Hoskote Mission and Medical Center, for the closing prayer and benediction. Acha? Acha, Bijay Acha? I request respected Reverend Jins P. Koshich. Hello, Acha. Tina, if Achans, both of them are not there, one of the faculty can pray it. Okay, okay, ma'am. Okay, I am here. One minute. Bijay sir. One minute. Bijay sir is coming. One. Okay, Acha. Acha. Sorry. Okay, പ്രാർത്ഥിക്കാം. അച്ഛൻ is busy. ദൈവമായ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് നഴ്സസ് ദിനമായി കൊണ്ടാടുവാൻ ലഭിച്ച അവസരത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാവർക്കായി സ്തോത്രം. ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവെ, നിന്റെ കൃപ ധാരാളമായി അനുഭവപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുമാറാകണമേ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്കോട്ടെ മിഷന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് 4th year സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയും സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ കർത്താവെ പണയപ്പെടുത്തി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ദൂതന്മാരിൽ കാവിച്ചെറുമാറാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ കർത്താവെ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കുമാറാകണമേ. പ്രതിസന്ധി വിടുവിക്കുമാറാകണമേ. ദൈവങ്ങൾ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ ഇടയാക്കുമാറാകണമേ. ഏറെ നന്മ അനുഭവപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുമാറാകണമേ. കർത്താവ്, ഈ ദിവസം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നഴ്സസ്മാർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളെ ഓർത്ത് വീണ്ടും സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്കോട്ടെ മിഷന് വേണ്ടിയും ഇവിടുത്തെ നഴ്സിംഗ് കോളേജിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. അഭിയോജനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡമിനായും മറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾക്കായും നഴ്സിംഗ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരും അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ശക്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഏറെ നന്മ അനുഭവം ഇടയാക്കുമാറാകണമേ. പ്രാർത്ഥനയുടേതിനായി സ്തോത്രം സകലവും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.
പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകപുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ കൂട്ടായ്മയും നാം എല്ലാവരോടും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നഴ്സുമാർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളോടും അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. Thank you, Bijoyachan and Jinsachan. We once again wish a happy Nurses Day for our Achans, Principal Ma'am, all our ma'ams, senior chechis, juniors, and all my dear friends. Have a nice day and thank you for being a part of this program and making this program a great success. Thank you. On this onset of the International Nurses Day, thank you all, especially our Reverend Bijoy Daniel Achan and Reverend Steffi, and also Steffi, our staff nurse, and also Reverend Jins Koshi Achan, Principal Ma'am, all our faculties, and also all the students and my dear students for being a part of this online Zoom platform, International Nurses Day celebration. I think it is in the history of HMIN that we are celebrating Nurses Day online. Till now we have always done it directly, but now we have got the chance that we got it to be done on Zoom, and also that it is being played live on YouTube. So all the alumni students also can be part of it. So we thank God for that opportunity which was given by Mr. Sergeant George from Ebenezer Marthoma Church, Jalali, Secretary. We thank you, Uncle, for your great support and helping us to make this program a success. And also I want to thank all the staffs, faculties, students who worked behind it, especially the SNA bearers who have worked hard. Even though they are so far away, they have managed to share all the videos and also make sure that the students could participate in this Nurses Day program. I thank one and all SNA bearers, and also our principal ma'am for making this plan of conducting the online nurses celebration. Thank you, ma'am. അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിനുണ്ട് ഞാൻ പോകോളാം. വേണ്ട അച്ഛാ, അച്ഛ ഇവിടെ നിന്നാ മതി. താങ്ക് യു അച്ഛാ. താങ്ക് യു. Okay, കമൻസ് എന്തുകൊണ്ട്, സുഖമായിരിക്കുന്നോ? അച്ഛാ സ്റ്റെഫിയെ കണ്ടില്ല അച്ഛാ. സ്റ്റെഫിയെ കണ്ടില്ല. സ്റ്റെഫി ഇവിടെ ഇത് കഴിക്കുക, വേഫർ കഴിക്കുന്നു. സ്റ്റെഫിയെ കണ്ടില്ല. ഹായ് സ്റ്റെഫി. ശരി ആൻസി ഹലോ അച്ഛാ. ബൈ. ഓക്കെ അച്ഛാ, താങ്ക് യു അച്ഛാ. താങ്ക് യു ഓൾ.